Hey guys! In this video, we'll be taking to a place which is close to the city, yet far from the hustle bustle of hectic lifestyle. You'll not hear any traffic and chaos of the city, but will definitely hear the sounds of nature like chirping of birds, rustling of leaves, or even the sweet music of cicadas. The calm surrounding embraces you in such a way that it instills an aura of serenity. If you are looking for one such place, then you should definitely check this out. Stay along till the end of the video to know more about the property. ಹೇ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಶಿವಗಂಗೆ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೂಡ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಭಿನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಚ್ 26 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1.5 hours ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಮಕೂರ್ಗಿನ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆನೆ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ, ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Fargo, there is Mansa and Cutie. Abhi kanisthana. And look who is there. Arjun. ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 13 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 13-14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಗಡೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ತುಮಕೂರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಾಣೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಶಿವಗಂಗೆ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Shivagange Hill is present in the Bangalore rural district of Karnataka state. It is around 55 kilometers from Bangalore city and is around 800 meters tall.
Hence, it is also known as the highest mountain in Bangalore rural district. The unique speciality of Shivagange Hill is that it looks differently from different directions. From east, it looks like a Nandi or a bull. From west, it looks like a Ganesha. From south, it looks like Shivalinga. And from north, it looks like Cobra's hood. It is also known as Dakshina Kashi. This hill is also believed to be the birthplace of river Komudwati, which is a tributary of river Arkavati. ಇದು ಶಿವಗಂಗೆ ಫುಥಿಲ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವಿವತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಶಿವಗಂಗಾ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದು. ಆ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಪಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಂಟ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಜಾಗ ಅದು ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈನಿಂಗು ಅಥವಾ ಏನಾನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನಾವೀಗ ಟೆಂಟ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಭಾರ್ಗವ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಘನ ಇವಾಗ ಟೆಂಟ್ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವೀಗ ದೇವರ ಕೆರೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆರೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಗದ್ದೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಗದ್ದೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಈ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಸನ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. There are two different types of stay or accommodation available here. First is the villa stay, where you get to stay in a beautiful villa inside the property. This villa has multiple rooms with well-equipped bathrooms and other amenities. One room is above the house, in the top floor, which offers a splendid view of the surrounding lake as well as the Shivagange hill. The other stay is the tent stay, where you get to stay in a tent. So you'll have to request the organizer for a tent and they will provide you with one. So you can pitch this tent in any of the flat surface available in the property. So this is again another unique experience that you will have to experience. So you can either avail a villa stay or a tent stay.
and the prices vary accordingly, and I have shared the number at the end of this video, so you can contact them and get to know all the details. Hello. ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತೆಳ್ಳಗಿರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ. 3 ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಡ್ ತಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಗು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಲ್ಲು ಮಂಟಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ನೀವು ವಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ರಾಜ ರಾಣಿ ಥರ ಏನೋ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಶಿಲೆಗಳಿದೆ ಈ ಥರ, ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು. ಸೊ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. This property caters the needs of various people. So if you are an adventure loving person, then there is Siddanakallu, Bhairavadurga, Siddharabetta, and many other places in the surrounding where you can hike. So there are some boulders where you can do rappelling as well. If you are a photographer, especially wildlife photographer, then there are a lot of options in the property itself. So a serious birder can actually spot kingfishers, beaters, and egrets, pond herons, flycatchers, and so many birds. And if you are into macro photography, then there are abundance of subjects. You can find lots of spiders, butterflies, and the tiny macro world amazes you here. And if you are a person who loves to visit temples, then there are again a lot of options here. So you can go to Shivagange Math, which is near Tumkur. You can go to Ediyur temple, and you can go to Devarayan Durga temple and Shivagange temple itself. There are again lots of options for temple visits as well. If you are an astronomy enthusiast, then the night sky amazes you here. I think this is a bottle 4 or 5 skies that is available here. And if you are in the right season, you can watch the Milky Way. If you like this video, then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.